Was when dein Schweigen des Mächtigst ist, was du gesagt hast, nicht dein Wort, nicht dein Argument, nicht dein Langen Erklärungen. Sondern des was du bewusst entschieden hast, nicht zu sagen, die meisten Menschen denken, macht kommt aus dem Sprechen, aus dem Überzeugen, aus dem Lauten auftreten. Aber was wenn des genau falsch ist, was wenn des Schweigen dieses still, kontrolliert, absolut Schweigen des stärkst Signal ist, des du Gemmels senden, gehörn trick dich. Und hut werden wir gemeinsam verstehen. Why? Und warum dein Schweigen weit mehr über dich aussagt als tausend Wort Gemmels könnten. Willkommen beim VerhaltensKompass. In diesem Video tauchen wir tief in die Psychologie des Schweigens ein. Wir werden die stoische Tradition des Schweigens verstehen. Wir werden sehen, why die dunkle Psychologie Schweigen als Waffe einsetzt. Und wir werden herausfinden, why du Schweigen bewusst, kontrolliert und wirkungsvoll in deinem eigenen Leben einsetzen kannst. Sobald du verstehst, why Schweigen wirklich funktioniert, wirst du gesprech, Beziehungen und Matchverhältnis nie wieder mit denselben Augen sehen. Abschnitt 1. Was ist Schweigen wirklich lass mich dir ein Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal wirklich geschwiegen? Nicht nur passiert. Nicht nur nachgedacht, bever du gesprochen hast. Sondern wirklich bewusst entschieden. Ich sage jetzt nichts. Die meisten Menschen erleben Schweigen als Abwesenheit, als Leer, als etwas, das gefühlt werden muss. Und genau das ist das erst Missverständnis, das wir hut korrigieren müssen. Schweigen ist keine Abwesenheit von Kommunikation. Es ist eine Form der Kommunikation. Und oft die intensivst. Psychologen nennen das nonverbal Communication. Du weißt bereits, das Körpersprache, Mimik und Gestik kommunizieren und das ein einziges Wort gebraucht wird. Aber Schweigen ist noch subtiler. Schweigen ist die lauteste Form der nonverbalen Kommunikation, die es gibt. Denn Schweigen zwingt das Gehirn des anderen dazu, selbst eine Bedeutung zu konstruieren. Denk mal darüber nach, wenn jemand schweigt, regiert dein Gehirn sofort. Es beginnt Fragen zu stellen. Was meint damit? Ist wütend? Enttäuscht? Denkt nach? Hat kein Interesse? Ist verletzt? Wercht hat mich? Dein Gehirn produziert Fragen wie ein Fabrik, die plötzlich auf Hochsteren läuft. Dein Gehirn toleriert Ungewißheit schlecht. Das ist ein evolutionärer Überlebensmechanismus. Und sehr vorfahren mussten wissen, ob ein fremder Freund oder Feind war. Ungewißheit bedeutet potenziell Gefahr. Und so ist dein modernes Gehirn immer noch so verdrahtet, dass es bei still sofort nach Bedeutung sucht. Es kann nicht einfach nichts bedeuten. Etwas muss es bedeuten, das macht Schweigen zu einem unglaublich mächtigen Instrument. Denn du gibst dem anderen nichts. Und sein Gehirn beginnt, sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu quälen, sich selbst Antworten zu konstruieren. Antworten, die oft viel dramatischer sind, als die Realität es war. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass die bedeutungsreichsten Moment in einem Gespräch oft nicht die Moment sind, in denen gesprochen wird, sondern die Moment, in denen nicht gesprochen wird es gibt ein Alt-Weisheit unter Musikern. Nicht die Turnmädchen die Musik. Die passen zwischen den Turnen Mädchen sei. Beethoven verstand das. Miles Davis verstand das. Und die Psychologie des menschlichen Gehirns bestätigt es. Lehr hat geübt. Abschnitt 2. Die Psychologie des Schweigens lass uns tiefer gehen. Was passiert wirklich im Gehirn, wenn Schweigen auftritt es gibt ein Konzept in der Psychologie namens Cognitive Dissonanz. Das ist der unangenehme Zustand, den dein Gehirn erlebt, wenn es mit widersprüchlichen oder unvollständigen Informationen konfrontiert wird. Und Schweigen ersucht diesen Zustand in fast perfekter Weise. Wenn du wurdest, das jemand entwertet und tut es nicht, entsteht ein Cognitive Luk. Ein Art inners Unbehagen, das sich im Botch festsetzt. Und dein Gehirn will dies Luk schließen. Es will ein Erklärung, ein Antwort, ein Bedeutung. Und weil es kein bekommt, findet es ein, das ist der Schlüssel. Wenn du schweigst, überlässt du dem anderen die Aufgabe, dein Schweigen zu interpretieren. Und was passiert dann? Meistens interpretiert es schlimmer, als es gemeint ist. Oder besser, aber selten neutral. Das menschliche Gehirn ist kein neutraler Interpret. Es fabt als durch die seiner eigenen Angst, Hoffnungen und Erwartungen,
For sure der University of California haben in mehreren Studien gezeigt, das Schweigen in sozialen Interaktionen als starks dominant Signal wahrgenommen wird. Menschen, die in Gesprächen bewusst schweigen, werden von anderen als selbstsicherer, bedachter und intelligenter eingeschätzt. Das ist kein Zufall. Den Gehirn assoziiert still mit Kontroll. Und Kontroll mit Macht, denk mal darüber nach, wenn jemand unter Druck entwertet, sofort nachzudenken was signalisiert ist. Nervosität, Unsicherheit. Das Bedürfnis sich zu erklären oder zu rechtfertigen. Als ob sagt, ich muss mich beeilen oder es wird schlimmer. Aber wenn jemand schweigt, kurs aber bewusst was signalisiert ist. Überlegenheit. Kontroll. Die still Botschaft lautet, ich bin nicht verpflichtet, sofort zu antworten. Ich antwort, wenn ich bereit bin, es gibt noch ein ander psychologische Wirkung des Schweigens. Es überträgt den sozialen Druck auf den anderen. Wenn du in einem Gespräch nicht reagierst, bricht die normal sozial Dynamik. Die meisten Menschen fühlen sich in der still unwohl. Sie beginnen mehr zu reden, mehr zu erklären, mehr preiszugeben. Schweigen macht den anderen zum Sprecher, und dich zum Zuhörer. Zum Beobachter, und Beobachter haben Macht, es gibt sogar neurologisch Beleg. Bilgebend verfahren, Hirnscans YFMRT, zeigen, das sozial Ausgrenzung und Schweigen ähnlich Hirnregionen aktivieren wie physischer Schmerz. Der interior singulare Cortex ein Bereich, der mit Schmerzverarbeitung zusammenhängt, springt in, wenn Menschen soziales Schweigen erleben. Mit anderen Worten, Schweigen kann buchstäblich wehtun, nicht metaphorisch, sondern neurobiologisch. Den Körper registriert es wie einen Schlag, auch wenn kein einziges Burses Wort gefallen ist, das erklärt Wils nicht wahr. Warum es sich so tief unangenehm anfühlt, ignoriert zu werden. Warum ein einziger Moment des Schweigens so laut sein kann. Den Gehirn verarbeitet es wie Schmerz. Und deshalb ist es so mächtig. Und deshalb muss man so vorsichtig damit sein. Abschnitt 3. Stoisismus und die Weisheit des Schweigens die alten Stoiker wussten des. Langbever es FMRT oder Cognitive Psychologie gab, hatten die Stoiker ein Tief, durch die Philosophie des Schweigens entwickelt Epiktet, einer der bekanntesten stoischen Philosophen schrieb, sei vor allem still. Das war kein passiver Ratschlag, das war ein aktiv Lebensphilosophie. Denn die Stoiker glaubten, dass die meisten Fehler, die Menschen Mädchen, durch zu schnelles, zu impulsiv sprechen entstehen. Das Wort ist heraus, bever der Geist es geprüft hat. Und dann ist es zu spät, denk mal darüber nach, wie viel Konflikt in deinem Leben wäre nie entstanden, wenn du einfach nichts gesagt hättest. Wie viel Dinge hast du beruht, weil du in einem Moment der Emotion gesprochen hast, anstatt zu schweigen und zu warten. Das ist kein hypothetisches Gedankenexperiment. Das ist ein real, schmerzhaft Erfahrung, die fast jeder kennt. Marcus Aurelius, der römische Kaiser und Stoiker, schrieb in seinen Meditationen. Wenn du kein Wort sagst, hat dein Gesprächspartner kein Waf gegen dich. Das ist ein radikal Idee. Wenn du sprichst, gibst du dem anderen Material. Material das interpretieren verdrehen missbrauchen kann. Du legst Informationen über dich auf den Tisch, dein Gedenken, dein Angst, dein Schwachstellen. Schweigen entzieht einem dieses Material. Du bleibst ein unlesbar Macht, aber stoisches Schweigen ist mehr als ein Strategie. Es ist ein Form der inneren Kontrolle. Die Stoiker unterscheiden zwischen Dingen, die in unserer Macht stehen, und Dingen, die nicht in unserer Macht stehen. Was andere Menschen sagen, nicht in unserer Macht. Why wir regieren in unserer Macht. Und Schweigen ist oft die Form der Reaktion, weil sie zeigt, dass du dein Inners Gleichgewicht nicht von äußeren Umständen abhängig machst. Seneca, der stoische Philosoph und Berater Neros, schrieb, das Leben besteht aus nichts außer Zeit. Verschwend sei nicht mit unnötigen Worten. Für Seneca war Schweigen nicht nur eine Kommunikationsstrategie. Es war ein Akt des Respekts gegenüber der eigenen Zeit und Energie. Jedes unnötig Wort ist ein Verschwendung dieser begrenzten Ressource. Es gibt einen Begriff im Stoizismus, Apathie. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Wort Apathy. Im stoischen Sinn bedeutet Apathie der Zustand, frei von unkontrollierten Emotionen zu sein. Frei von dem Impuls, auf jeden Ries sofort zu reagieren. Frei von dem Bedürfnis,
jedem provocator ein Antwort zu geben. Und Schweigen ist die sichtbare Manifestation der Apathie. Es sagt Wort. Ich bin nicht getrieben. Ich bin nicht reaktiv. Ich bin der Kapitän meines eigenen Schiffs. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass die stoischen Philosophen, worüber 2000 Jahren bereits verstanden haben, was moderne Neurowissenschaft heute bestätigt. Das Schweigen ein Quell innerer Stärke ist. Dass der Mensch, der nicht sprechen muss, sich zu behaupten, derjenige ist, der am stärksten ist. Die Stoiker praktiziert noch etwas, das sie Melit nannten, die tägliche Vorbereitung des Geists durch still Reflection. Jeden Morgen und jeden Abend zogen sie sich in die still Zurück, nachzudenken, zu planen, zu reflektieren. Das war kein Meditation im modernen Sinn. Es war ein aktives Gespräch mit sich selbst, in Schweigen, Abschnitt 4. Schweigen als Werkzeug der Macht lass uns jetzt konkret werden. Why word Schweigen in der Praxis als Machtinstrument eingesetzt? In Verhandlungen ist Schweigen ein der ältesten und wirksamsten Techniken überhaupt. Erfahren Verhandler wissen, wer nach einem Angebot schweigt, hat Macht. Wer sofort antwortet, zeigt Bedürftigkeit. Wer sofort zustimmt oder abelhend, hat seinen Vorteil bereits verloren, bever das Spiel richtig begonnen hat. Es gibt ein Regel in der professionellen Verhandlungsführung. Nen deinen Preis oder dein Bedingung. Dan Schweig, das Schweigen schafft Druck, der and ihr verhält die still. Und in der still beginnt zu verhandeln mit sich selbst. Konstruiert Grund, warum dein Preis fair ist. Beginnt, seinen eigenen Widerstand zu untergraben. Und oft kommt dir entgegen, bever du auch nur ein weiters Wort gesagt hast. Harvard Verhandlungsforscher haben dokumentiert, dass ein Pause von nur 7 Sekunden nach einem Angebot den wahrgenommenen Wort des Angebots signifikant erhöht. 7 Sekunden. Das ist weniger als ein tiefer Atemzug. Aber in diesen 7 Sekunden passiert ein Mensch im Kopf des anderen. Denk mal darüber nach. Schweigen in Matchdynamiken funktioniert nach demselben Prinzip. Wenn ein Anführer, ein Chef, ein Lehrer, ein Elternteil schweigt, wenn eigentlich Wortet Word zu sprechen entsteht Spannung. Alle im Raum warten. Alle hören zu. Die still hat die Vollel Aufmerksamkeit aller. Und wenn schließlich spricht, ist dies Aufmerksamkeit bereits auf dem Höhepunkt. Es gibt ein bekanntes Beispiel aus der politischen Geschichte. Abraham Lincoln war bekannt dafür, in Kabinetsitzungen sehr wenig zu sprechen. Hört zu. Beobachtet. Ließ ander sprechen. Und wenn schließlich sprach, hat jedes Wort geübt. Warum? Weil nicht konstant sprach. Weil sein Wort selten wären. Und alles was selten ist, wird als Wortvoll wahrgenommen. Lincoln verstand intuitiv was die Stoiker lehen. Wer nicht spricht, wenn nicht muss, klingt bedeutsamer, wenn es tut. Was wäre wenn ich dir sagen würde, das Menschen, die viel reden, oft als weniger kompetent wahrgenommen werden als Menschen, die wenig reden. Das ist nicht nur ein Anekdot. Sozialpsychologische Studien zeigen konsistent, dass der wahrgenommene Status eines Menschen mit seiner Redebeteiligung zusammenhängt, aber nicht linear. Wer spricht, verliert Status. Wer strategisch spricht, und strategisch schweigt juent ein, in der Körpersprache nennen wir das Status Cues. Signal die anderen anzeigen, wo du in der sozialen Hierarchie stehst. Hochstatus Menschen machen sich Raum. Sie machen sich Zeit. Sie sprechen langsam. Und sie schweigen, wann immer sie wollen. Niedrigstatus Menschen fühlen die still. Sie reden, zu zeigen, dass sie existieren. Das ist der fundamentale Unterschied, Abschnitt 5. Die dunkle Psychologie des Schweigens jetzt betritt wir dunklers Terrain. Den Schweigen wird nicht immer mit guten Absichten eingesetzt. In der dunklen Psychologie, also der Anwendung psychologischer Kenntnis zur Manipulation anderer, ist Schweigen ein der effektivsten Waffen, weil sie kaum greifbar ist. Man kann einem Schweigen schwer widersprechen. Man kann einem Schweigen kaum entkommen. Lass mich dir drei Muster vorstellen, die Manipulatoren mit Schweigen einsetzen. Das erste Muster. Schweigen als Kontrollinstrument. Manipulatoren, ob in Beziehungen, am Arbeitsplatz oder in der Familie, lernen früh, dass Schweigen den anderen destabilisiert. Wenn sie unzufrieden sind, schweigen sie nicht, zu verarbeiten. Sie schweigen, zu bestrafen. Den anderen zur Unterwerfung zu bringen.
Macht zu demonstrieren, ein einziges Wort zu riskieren, der Mechanismus funktioniert so. Der Manipulator gibt dem anderen das Gefühl, dass etwas falsch ist, aber sagt nicht was. Das Opfer beginnt zu raten. Beginnt, sich zu entschuldigen und zu wissen, wofür. Beginnt, sich Zustimmung zu bemühen. Und der Manipulator gibt sei nicht. Lässt den anderen in der Unsicherheit zappeln, wie ein Fisch in der Angel. Das Ziel ist Kontroll. Den wer in der Unsicherheit zappelt, ist leichter zu kontrollieren. Wird als tun, die still zu brechen. Zustimmung zu erhalten. Den Konflikt irgendwie aufzulösen. Und in diesem Bemühen gibt oft viel mehr auf, als eigentlich müsst. Denk mal darüber nach. Hast du jemals jemanden in deinem Leben gekannt, der dich mit Schweigen bestraft? Der dich ignoriert, bis du nachgabst. Der dir das Gefühl gab, du musstest dich entschuldigen und zu wissen, wofür. Das ist kein Fall von jemandem, der verarbeitet. Das ist Manipulation durch still. Und es ist wichtig, diesen Unterschied zu erkennen, das Zweitmuster. Schweigen als Gaslighting Werkzeug, Gaslighting. Das ist das systematisch Infragestellen der Realitätswahrnehmung eines anderen Menschen. Der Name kommt von einem alten Film, in dem ein Mann das Gaslicht in seiner Wohnung heimlich dimmt und dann seiner Frau sagt, sie bilde sich ein, das ist dunkler Word. Das Ziel, den anderen in seiner eigenen Wahrnehmung zweifeln lassen, und Schweigen spielt dabei ein subtil, aber entscheidend Rolle. Ein Manipulator kann durch strategisches Schweigen dazu beitragen, dass das Opfer seine eigene Wahrnehmung in Frage stellt. Wenn das Opfer sagt, ich fühle, dass du wütend auf mich bist, und der Manipulator schweigt, oder sagt mit eiskaltem Gesicht, ich weiß nicht, wovon du redest, entsteht tiefe Verwirrung. Das Opfer denkt, heb ich mich gerät, bilde ich mir Design. Stimmt etwas mit mir nicht im Lauf der Zeit führt das zu einem tiefen Vertrauensverlust in die eigene Wahrnehmung. Das Opfer verlässt sich immer weniger auf sein eigenes Urteil, und immer mehr auf die Deutung des Manipulators. Und das ist genau das, was der Manipulator will, was wäre wenn ich dir sagen würde, dass die Stillform des Gaslightings oft gefährlicher ist als die Lot. Denn die Lotform des direkt Lügnen, des Schreien, des affin Beschuldigen ist leichter zu erkennen. Die Stillform aber ist subtil, kaum greifbar. Es gibt kein klaren Beweis. Und deshalb ist sie schwerer zu benennen und schwerer zu bekämpfen, das Drittmuster. Schweigen als Verstärkungsentzug, das ist wirklich das psychologisch raffiniertest Muster. Verstärkung, das Konzept aus der Verhaltenspsychologie bedeutet, das Verhalten des belohnt Word wiederholt. Das Verhalten des nicht belohnt Word seltener. Das ist kein kompliziertes Konzept. Es ist die Grundlage, auf der trainiert werden. Und auf der Menschen, ohne es zu merken, konditioniert werden. Manipulatoren nutzen dieses Prinzip meisterhaft mit Schweigen. Sie reagieren begeistert, warm, aufmerksam, wenn das Opfer bestimmt Verhaltensweisen zeigt. Und sie schweigen werden kalt, sehen sich zurück, wenn das Opfer Verhaltensweisen zeigt, die sie nicht mergen. Über Zeit konditionieren sie das Opfer. Das Opfer lernt unbewusst, wenn ich das tue, bekomme ich warm. Wenn ich das tue, bekomme ich kalt. Es wird nie explicit gesagt. Es muss nicht, das Ergebnis. Das Opfer passt sein Verhalten immer mehr in die Erwartungen des Manipulators und das ein Wort gesprochen werden muss. Es glaubt, es treff eigene Entscheidungen. In Wirklichkeit wird es durch still geformt, Abschnitt 6. Silent Treatment, wof oder Schutz es gibt einen Begriff, den du vielleicht kennst, Silent Treatment. Auf Deutsch, die kalt Schulter. Das ist, wenn jemand aufhört, mit dir zu sprechen, dich ignoriert, und zu erklären warum, und Zeitrahmen, und Ziel. Einfach still. Und hierer müssen wir ein wichtig Unterscheidung treffen. Denn nicht jedes Schweigen ist Manipulation. Manchmal ist Schweigen ein Schutz. Psychologen unterscheiden zwischen zwei Arten des Schweigenentzugs.